So, hi students. Today we will move to the second lecture of isometric projection or isometric view. So we'll be starting with a cylinder. See, so it's a simple question. Draw the isometric projection of a cylinder of 50 mm diameter and 60 mm height, resting on HP on its base. So cylinder is resting on its base on HP. So you know the front view and top view. It's very simple, right? Front view, we'll start from top view. Top view is a circle of 50 mm diameter. Now dividing it into 8 equal parts. For this in this figure no need for division, so I'm just projecting. Height is given 60 mm. So you have drawn the front view and top view. Now inscribe this inside a square. So circle means the inscribed is a square. So this will be 1, 2, 3, 4. Now we are going to draw the isometric projection. So here they have asked for isometric projection. So every length you have to take the isometric scale. Every length which you use to draw the isometric projection will be taken based on isometric scale. So true length നമ്മൾ എടുക്കൂല, പകരം isometric scale എടുത്തിട്ട് ആ length എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുള്ളൂ. Now baseline വെച്ച് start ചെയ്യാം. So starting with the baseline. Now this is your baseline. Now from baseline, first you have to draw two lines, 30-degree inclined lines. So draw two 30-degree inclined lines. This will be 30 and this will be 30. Now on it you have to mark 1, 2 and 2, 3. So for that purpose it's a square, right? 1, 2 and 2, 3. So take 1, 2 or 2, 3. 1, 2 or 2, 3. Both are same, right? So draw 45-degree line. This will be isometric length of 1, 2 or isometric length of 2, 3. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. So take this distance, cut it here. Both will be same. Now it's a square. While drawing square, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, try to remember it. While drawing square, if it is a square means first to draw this perpendicular line, because if it is a square means it will join on this perpendicular line. Rectangle ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, square ആണെങ്കിൽ. So squareൻ്റെ എപ്പോഴും അത് ഓർത്തിരുന്നോണം. So here name it as 1, 2, 3. Now draw a line parallel to 2, 3 passing through 1. Draw a line parallel to, so complete the rhombus. So you have obtained 1, 2, 3, 4. Now draw perpendicular lines. Small perpendicular lines varaikka. Height is given, right? From this take the height h. Now draw it to, you have to, isometric projection means you have to find the scale. So take this isometric length of height, cut it here. Now similarly draw parallel lines. So you have completed. This will be your 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash. So cylinder means there will be a ellipse here and another ellipse here. So I have drawn this, very simple, right? So this I have drawn prior to question number 2. So question number, after drawing this figure, question number 2 will be very easy for you. So how to insert a circle in an isometric projection or view. So that's our next aim. See, circle means if you rotate it, it will be an ellipse, right? Ellipse ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. എലിപ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. Here will be using 4 center method. 4 center method ആണ് നമ്മൾ will be using 4 center method. Now for that, first we'll start from top. First draw a diagonal. So join the largest diagonal. Largest diagonal join ചെയ്യുക. Now find the half the length of these edges. ഈ രണ്ട് എഡ്ജസിൻ്റെ ഞാൻ ഹാഫ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. നോ അതിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഹാഫിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലാർജസ്റ്റ് ഡയഗണൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് എഡ്ജിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അവിടോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. നോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് 2 പോയിന്റ്സ് റൈറ്റ് ഹിയർ. സോ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. So already ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ, ഈ പോയിന്റ്. So you have already obtained a point here. So from these corners draw a line passing through this point, these points. That is നിങ്ങൾ with the line which we have already drawn to the center will be cutting your largest diagonal. അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. Now next what you have to do is take this as center. ഇത് സെന്റർ ആക്കി എടുക്കുക. And on compass you have to use compass, not free hand.
compass draw this curve, ഒരു curve ആയിരിക്കാം. അതാണ് കാര്യം. Similarly, this as center, draw a curve here. Compass വെച്ചിട്ട് curve. Using compass only you have to draw. It's not free hand. So similarly with this as center. So ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചെന്താ, ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ് വരച്ചു. സിമിലർലി ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ് വരച്ചു. നൗ ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി. നൗ ടേക്ക് ദിസ് as സെൻറ്റർ, ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക്. സോ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി എളുപ്പമാണ്. ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് റേഡിയസ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ടേക്ക് ദിസ് as at starting. നൗ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. സിമിലർലി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. So that would be your 4 center method. Similarly, join here also. Now find 2 centers here. Complete it. Now from here, passing through that point, draw another 2 lines. So ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ്, അതായത് ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുക. ടേക്ക് ദിസ്, ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി. ടേക്ക് ദിസ് as center, draw an arc here and to complete this. Now while joining, this will be your cylinder. Now visibility, I will be telling. So top means this top will be fully visible to you. Now this line is visible, this line will be visible, and up to this point it is visible. Now this curve will be dotted. So you have completed the cylinder. So we have completed the first question. Now we will move to the second question. We'll see how to solve the second question. See, just read the second question. It's somewhat difficult, not simple one. So carefully listen. Draw the isometric view of a frustum of cone. Or frustum of cone ഉണ്ട്. Its top base diameter is 30 mm, bottom base diameter 50 mm, and height 40 mm. Now a hemisphere of 40 mm diameter is resting centrally above the frustum. So a hemisphere is resting centrally above this frustum of cone with the face touching the top portion of the frustum of cone. And frustum of cone, see, if frustum of cone means we are cutting a ball, right? Cutting a ball, and you will getting a surface here. See, you will getting a circle here, and it will be like this. So it can stand like this, that is face touching or face upward position. Face means there is a circle. This circle may be upward or circle may be on touching. So here they have told that face, the circle is touching the top portion of the frustum. So from the top, if you are seeing, you can see 3 circles, right? So that is bottom base diameter, you can see 50 mm. Then there is top base diameter 30 mm, and another frustum of cone of, see, these 3 circles. Basically you will be seeing two circles visible and 1 dotted circle. So we will draw the orthographic projection. Then we will move to the So I'll be starting here. XY line. First we will draw a circle. So first you can see in the 50 mm circle, you can see the 50 mm diameter circle, that is bottom base diameter. Then with this as center, draw another circle. See, another circle I am drawing of 30 mm. Now I will be projecting. See, projecting. This will be the bottom and this will be the top, right? And height of frustum of cone is given here. Height of frustum of cone is where? Height is 40 mm here given. So cut 40 mm here. From here take 40 mm. Now this will be your frustum of cone. See, front view of the frustum of cone. Now why I have drawn this pencil, I will tell you. Now hemisphere is above it, right? So hemisphere of 40 mm diameter. So next draw a circle of 40 mm diameter. Now from here project upwards. From here also project upwards. So it's touching, that circle is touching this base, right? So circle. Now find the center. Center you can project from here, right? Center you can project from here. Now using compass, what you can do? Using compass with this as center, draw a semicircle. What is a semicircle? You can draw a semicircle. So this semicircle is drawn using LC center, draw a semicircle. Now see this, if you are looking from top, see, this diameter of this hemisphere is larger than the top portion, right? So if you are looking from top, if you are looking from here, see the top, if you are looking from here, you can see this diameter.
but this circle is actually, that is top portion up to this portion. This top portion of the frustum of cone is actually not visible. So this will be dotted. That's why I have drawn it in pencil to make it dotted. So actual view, this will be dotted. So this will be the front view and top view. Now here for drawing, what I am going to do is, this I will be inserting inside a rectangle, and this also this will be a square, right? So this will be a square. Now this will be also a square, and there is a small square inside that. So I am naming outside square as 1, 2, 3, 4, and smallest square as 5, 6, 7, 8. That is smallest. And in between, that is hemisphere square as 9, 10, 11, 12. So the first term of cone is having R and circle the 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. And hemisphere is as 10, 11, 9, 10, 11, 12. Now we will start drawing. Listen carefully. See, first you will be starting with 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 you already know. Take 30 degree. Here they have told isometric view. So no need to worry about the scale and all. So first we will draw 1, 2, 3, 4. So I'll be drawing quickly. We already know how to draw it, right? 1, 2, 3, 4. Now height. What is this height? This height means, see, this height will be taking h, right? On front view 40 mm. That height, and cut it here. So 40 mm, take 40 mm, cut it here. Usually it will be you will be getting a rectangle like this. So this will be 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Now see bottom, you know, bottom is 1, 2, 3, 4 square. So that square inside there is a circle. So that for joining that circle, what you have to do, see, draw as previous question. So now you should understand why I have drawn this. It's very simple question, but by solving this question, the advantage is you can solve this second question easily. So you can understand it very easily. So if you try to solve the difficult question using all the other methods, so if you don't know how to draw an ellipse, and I'll be explaining it in this question also, then you will be finding it difficult to understand all these things. So you think already ellipse വരയ്ക്കുന്ന മനസ്സിലായി, ഇനി ബാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. So it will be more easier for you. Now ഇവിടെ നിന്ന് center കണ്ടുപിടിക്കുക. Now join these to these centers. Now from here complete that point, and now you can draw this ellipse. I will not be explaining much about that ellipse. So you already got that ellipse. Now bottom means it is, so bottom ellipse 1, 2, 3, 4 we have drawn this. Now top is what, 30 mm diameter, that is 5, 6, 7, 8. You have to draw 5, 6, 7, 8 here. How to draw it? Now see, listen very carefully. What I am going to do is, see, I am extending this line. See, 5 I have extended this line, right? 5, 6, 7, 8 I have extended these lines. 5, 6, 7, 8 squares I have extended, right? So take this distance. So basically these distances will be same only, right? This distance, this distance, this distance, all these distance will be same because it's all are square, right? Idella square and ella distance ഒന്നായിരിക്കും. So let it be x1 എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. x1 is showing 5, 6, 7, 8. Now taking x1 here, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക. So ഇവിടെ x1 എടുക്കുക, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക, ഇവിടെ x1 എടുക്കുക. So that x1 we have taken. Now light lines will be joining with light lines from x1. See, we have completed. So this will be your what, 5, 6, 7, 8. This will be 5, 6, 7, 8. So you have obtained 5, 6, 7, 8, right? So 5, 6, 7 means x1 distance you have taken, and you have drawn this 5, 6, 7, 8. Now inside this, similarly you can draw what, a ellipse. You can draw it here. See, similarly you can draw an ellipse there. I will not be explaining it, right? 5, 6, 7, 8 means join the largest diagonal
then what you have to do? Same. What you have to do from here, this corner, join the centers. Now passing through these centers and complete this. Now for completing this, what you have to do is you have to join these two lines. See, these outermost lines. See, outermost lines. How to draw that I will tell you. So for this you need a scale. Now place scale here. See, in the outermost point. Now move in such a way that, see, move this scale. Place like this. Move such scale such a way that, see, it should not pass through this ellipse. It should be tangential to this ellipse. Like that, join this one. Now similarly place the outermost point here. Now move like that, tangential. Find the tangential point and join it. So you have completed that, right? Now an hemisphere is above this, right? So hemisphere above it means, now hemisphere is 9, 10, 11, 12 is hemisphere, right? So now that distance, see, similarly you have to find that distance. 1, 2, 3. Let that distance, I am naming it as x2. So x2 means basically what will happen? It will be inside this, right? x2 is inside this one. So now I'm joining to find x2. See, here you will find it very difficult. So to understand that lines, I am using the pen. See, x2. Now similarly what you have to do? Similarly you have to draw an ellipse here also. Now you have to draw an ellipse here. Similarly center to center, center to center, center to center, center to center. Now you will get an ellipse here. So I will be drawing that ellipse by pen. So inside this you have to draw an ellipse. So you will get an ellipse like this. So after completing this, you have to draw the cap, right? Cap above the hemisphere. Now I will tell you how to draw it. So listen carefully. So you already know this. You have already obtained this length, right? So now what you have to do is take this as center. Take this as center, and using compass draw an arc like this. So I will use some other pen. Take this as center, take this as center, then with this as radius, take this as radius, draw a semicircle from this corner to this corner. So that will be your hemisphere. So your hemisphere is out. So I will draw the hemisphere separately. So this one is your square. Then you have to join like this. Then you have to, from this corner you have to draw like this. Now after this you have to draw the ellipse. This already know. Now this will be the center, right? The center, find the center. Now with this center as center and this as radius. See, this as radius. This distance will be equal to radius. Now draw a semi circle to complete your ellipse. Now after drawing it, what you have to do is, see, this will be your visible area, this will be dotted. Make this as dotted. Now this will be also dotted inside, right? So this will be your dotted line. Now this will be visible line, this will be visible, this will be visible. Inside that will be dotted, and this will be also dotted. So your figure will be, final figure will be like this. So it's very difficult to draw this figure. See, I will draw the final figure. See, first you will get a ellipse like this. Your final figure will be like this. Ellipse will be like this. This will be your dotted line. Now from here you will get, here you will get another ellipse. So that will be your dotted, that full will be dotted. Now
outside this will be, you will be having a curve like this. On that, this portion will be dotted, and this will be your hemisphere. So this will be your final figure. So this will be your hemisphere lying above a frustum of cone. This will be your final figure. So procedure I have explained. Final figure will look like this. So try to draw it. So here I have included this figure in order to see, after drawing this figure you will understand how to draw parallel lines and perpendicular lines. See, many lines will be drawn on the surface. So after completing this figure, if you have any doubts or any clarification means about isometric view, so how it will be coming, all that will be clarified after drawing this figure. See, this figure is very important. See, try to draw it. So second question is over. Now we will move to the third question. Third question is also isometric view, right? Isometric view of a rectangular prism of 25 mm 30 mm resting on its largest face on HP with the axis perpendicular to VP. So first we will draw that figure. Draw the XY line. Now draw the XY line. Now it's resting on largest face, right? So it's resting on largest face means top view will be, largest face is 30 into 50, right? So we'll be drawing like this, 30 into 50. This will be 30, this will be 50. So 30 into 50 mm. Now project upwards. That means here you'll be seeing a base, right? Here you will be seeing the base. Base is means 25 into 30. Already 30 into 50 is over. Now the other base you can see in front will be 25 into 30. 30 you can get here. It's resting on this figure, right? So this will be your 25 mm. So 25 into 30. So front view top view is over. Now a tetrahedron of 20 mm edge. A tetrahedron of 20 mm edge is resting centrally on prism. A tetrahedron of 20 mm edge is resting centrally on prism with the base edge parallel to VP. Now you will see, resting centrally means you have to find the center, right? So we will be drawing two. So I will be drawing the diagonals in order to obtain the center. So this will be my center. So okay, so for our isometric person I will not be drawing like this. For finding center, what I am going to do is, first I will join these two centers and then I will join these two centers. The thing is, these lines you can use for projection, right? See, these are isometric lines. Diagonals are not isometric lines. So I will be joining like this. Now it's the center of tetrahedron. So now they have told that a tetrahedron 20 mm edge is resting centrally on prism. Centrally on prism means, see, center of tetrahedron and center of prism will be coinciding. So this will be the center of tetrahedron with the base edge parallel to VP. That means you have to draw like this tetrahedron. But how to draw it? So for that purpose, so first we will draw the tetrahedron separately. See, I'll draw a tetrahedron of 20 mm edge separately. Like this, I'll be drawing a tetrahedron of 20 mm edge. Now what I am going to do is, I will take this distance, let it be x1, and mark it here. So I have obtained that point, right? Now what I am going to do is, now I'll find this distance x2 and mark it here. This will be my x2. Now see, this will be the center, right? So I'll take these distances. From this point I will draw a horizontal line like this. Now this will be your y distance, these two distance, that is 10 mm, right? This will be 10 mm and this will be also 10 mm. So take 10 mm towards both the ends and cut the end. Now join here. This will be your tetrahedron, right? So I will complete the tetrahedron. So this distance, actually we don't know these distances. So for finding that, we have drawn tetrahedron separately and we have taken that distance and we have considered. Now it's resting centrally, right? So we will project from here. See, project from here. This will be axis. Now how to cut it? So here true length is not given, right? Here true length is not given. Now what you have to do is, now rotate, make it parallel. Now from here project upwards. From this point you have to cut the 20 mm. So from this point you have to cut 20 mm and find. This tetrahedron means height. If tetrahedron, see, front view and top view of tetrahedron, how you will be drawing? If tetrahedron is like this,
none of the face edges, see, these all are inclined, so you cannot see the true length, right? So from here you will project. Now what you have to do is you have to rotate and make it parallel and find this point. Now draw the axis line. Now what you have to do is with this as center, see, with this as center, this point, so with this point as center and length equal to 20 mm, from here cut an arc on compass and join this. So that process we have done it here. So you have obtained front view and top view. Now see, inscribe this inside a rectangle, inscribe this also inside a rectangle. This will be 1 2 3 4 5 6 7 8. Now for drawing, first we will be drawing baseline. Now we will start with 1 2 2 3. So draw 1 2 and 2 3. So here 1 2 will be larger, 2 3 will be smaller, right? Now here cut it. Now draw a parallel line through this and also draw a parallel line through this. Completed, right? This will be your 4. Now take height. Isometric view means no need for scale, right? Now take height. Height is equal to 25 mm, right? See, here they have 25 mm. So take height. One height is enough. Then draw parallel lines. So we have completed 3 by 4. Up to this means 3 by 4 is completed. Now only we have to draw the tetrahedron, right? So after completing this, so you have to see the visibility. Now you are looking from here, right? So I am completing with the visible lines. So 2 3 means I will be seeing this one. This face I will be seeing primarily. See here rectangle itself is, we need not inscribe anything, right? This rectangle തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. Now 2 3 കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? So I will be drawing the top. Now this will be visible. Neither visible ആണ്. ഇനി ബാക്കിയോ ഇത് dotted. This will be dotted. This will be dotted. And this will be dotted. Now you have completed the Excel. Now what you have to do? You have to find the center. How to find the center? See, half of distance, right? So take the half here. Then draw a line horizontal to this line. Now take half here. Sorry. And draw a line parallel to this line. So you have found out the center. So after finding the center, what you have to do? You have to inscribe 5 6 7 8. So 5 6 7 8 you already know how to inscribe 5 6 7 8. See. So I will be drawing these lines 5 6 7 8. Now let this distance be x. So these two distances will be same, right? These two distances will be same. Now let this distance be distance be y1 and this distance be y2. See, these two distances may not be same. See, distance ഒന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്നല്ല. ഇവിടെയാണ് അൺസിമെട്രിക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്നല്ല. സോ സി, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. 2 3 ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദാറ്റ്. 2 3 ഇതാ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, മുകളിലത്തെ 2 3 അല്ലേ, മുകളിലത്തെ 2 3 ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. സോ അത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ആ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. നോ, അടുത്തത് 1 2 ഡിഫറൻസ്. 1 2 വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? y2 and y1 ആർ different. So take here, this will be your y2 and this will be your y1. These two distances are not the same. So ഇവിടുന്ന് ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐസോമെട്രിക് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരച്ചു. Now you have obtained, right? You have obtained 5 6 7 8 you have obtained. Now what you have to do? See, these 2 points are here, 5 on 5 and 8, and another point is on 6 7 center, right? So there is 6 7 center. So after this you can complete this. See, like this you will be getting the base. You have obtained the base. Now only thing is you have to obtain the height. So here what you can do is, height means I am drawing pyramid. We have seen, right? Pyramid we will be drawing a, so usually pyramid what you are doing, square pyramid, pentagon pyramid or something we have drawn. We have like this, we have drawn the upper portion and we have found out the center. Instead what I am going to do is here, see, instead what you can do is you can place like this, then you can find the center here itself. Now draw the axis.
take the axis length. Take the axis length. So it's a, if it is a pentagon pyramid means it will be like this. So from axis you have to join. See, like this you can join and complete. So same thing I am going to do it here. So what I am going to do is, center is known already, right? So from center draw a vertical line. Draw a vertical line. Now from the here height is not actually 20 mm here. From this you have to measure. This one is actually take this height h1 and mark it here. So that height h1 we are marking it here. Now join this. See, first, now I have gone this one first. I will join first these two edges. Now this will be dotted, this will be dotted, and this will be dotted. So tetrahedron we have joined. So height, by finding height we have drawn the tetrahedron. So instead of this is the second way of doing the pyramid. Instead of drawing a rectangular prism, we have just find out the height, just drawn the height, and we have completed the tetrahedron. We are taking the height and we are completing the tetrahedron. Now we will move to the fourth question. See, fourth and fifth question are sphere. So sphere we are having some peculiarity. Let us see the peculiarities of sphere. Now move to the fourth question. See, here you have to draw both isometric view and projection of sphere of diameter 40 mm resting centrally above a cube of 50 mm side. So sphere is a different thing. So first I will draw the orthographic projection. So first we will be drawing XY line. A sphere is resting centrally above a cube, right? So first we will draw the cube. Then front view and top view of a cube. Now a sphere of 50, a cube of 50 mm side. A sphere of 40 mm means it will be inside, right? A sphere of 40 mm resting to sphere. So from here project upwards. So this center, front view means project this center, take 25 mm. Sorry, not 25, it's 40 mm, right? So take 20 mm with this as center, draw the circle. So front view and top view of circle is obtained. Now I want to tell you something, so you listen carefully. So if you have a ball, a cricket ball, if you have a cricket ball, so inscribe cricket ball inside a cube. Now make the body diagonal perpendicular. Make the body diagonal perpendicular. So in that position, so you can see the cube. But makes the difference is the sphere. If you rotate the sphere, if you rotate to any angle, the final result will be front view and top view will be the same circle, right? A same circle. നിങ്ങൾ ഈ ബോൾ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ടോപ്പിലും ഒരു സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ശരി, എങ്ങനെ പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ടോപ്പിലും കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സർക്കിൾ, സെയിം ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ up to previous questions what you have seen is these solids. Solids means if you are rotating and rotating such a way that all the edges are visible. We are making in a position to see all the edges. അങ്ങനെ edges കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The thing is that will be shortened. അത് shortened ആവും. So isometric projection എടുക്കുമ്പോൾ shortened ആണ്. So അത് വലുതാക്കി നമ്മൾ enlarge ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് true length എടുത്തിട്ട് isometric view. So സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ isometric projection itself is the true radius. എടുത്ത് വരയ്ക്കല്ലോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും ഫൈനലി ട്രൂ റേഡിയസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ രണ്ട് കാര്യം. ഐസോമെട്രിക്, ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ്
sphere in the isometric projection means true length of radius ആയിരിക്കും. True length of radius ആയിരിക്കും. അല്ലേ? സോ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ബേസിക്കലി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗറിനെല്ലാം സ്കെയിൽ എടുക്കുവാണ്. സോ അത് ആ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.812 ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.22 ടൈംസ് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. Sorry, 816 or something, right? Just forgot 1.22 times. So keep in mind that isometric projection of sphere is true length of radius and isometric view means 1.22 times radius. Now see, for drawing the radius, if you want to draw the radius means, if you want to draw a radius means you have to find the center, right? You have to find the center. So center to center means this length is an isometric line, right? This sphere അല്ല, ഇതൊരു ലൈൻ ആണ്. ഈ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഈ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താലല്ലേ സ്പിയർ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ലൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. സോ ഇനി സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ആക്ച്വലി സ്കെയിൽ. ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ സ്കെയിലാണ് ആൻഡ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ്. ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു അതർ ഒബ്ജക്ട്സ്. സോ ഇത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ രണ്ട് ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത്. ഇത് ജസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിച്ചാലും മതി. സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ സ്കെയിൽ എടുക്കണം, ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് എടുക്കണം. ബട്ട് റേഡിയസ് എടുത്ത് സ്പിയർ വരയ്ക്കാൻ, സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നേരം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ മീൻസ് 1.2 times radius. Now I am going to draw the isometric projection first. Isometric projection. So we will start with the cube first, right? So I will draw the baseline. Now what I have to do? I have to draw the scale. Take the scale. Take this length. This is actually 50, right? So 50 mm eduthu. Now take 50 mm. Draw 45 degree. Then ISO of 50 I have taken. Now this 1 2 3 4 I will be drawing taking this ISO of 50. Now take this, draw this line 1 2. So taking 30 degree both towards both the ends, you have to draw this 50. Instead of 50 you have to take ISO of 50 and cut it here 1 2 3 4. Very carefully you have to draw this sphere. I will tell you what's the purpose. Now I am going to draw the cube. See what I am going to do. It's a different thing. Kindly carefully just see what I am going to do. So I have completed 1 2 3. Now I am going to do is, see, I will draw two perpendicular lines here. This same ISO 50 I will take and I will cut it here. Now what I am going to do is, see, now what I am going to do is, now I will draw a light perpendicular line from here. A light perpendicular line. This ISO 50 I will take from any of these points on compass. I will cut it here. The same length ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ടി. ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കട്ടി. രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. Now I have drawn a regular hexagon, right? Now I will find the center of this regular hexagon. See, I will lightly join these two corners. Now this will be the center. Now see, my visibility is from here, right? 2 3. My visibility is from here. So first I will complete this one. See, now this will be dotted. This will be dotted. This will be visible. This will be dotted. Why I am drawing like this? You see, after drawing 1 2 3 4. So if you try to draw, usually what will happen means you will draw 1 2, you will draw 2 3, then you will draw this line, you will draw this line. This may be, if you are drawn this perpendicular line, you already know that it will coincide here. And now what you will draw perpendicular lines. If something wrong happens, what will your cube will be like this. See, there will be a small distance between these two corners. This is due to your error. So actually it's wrong. A cube will be like this only. So what happens? Usually while you drawing, there may be possibility of some 1 mm difference. Maybe there is possibility of 1 mm difference. So usually what will happen, that will showcase in your figure.
സോ ഈ തെറ്റ് നിങ്ങളെ തിരുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരേ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എറർ വരും. ആ ഒരേ എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഒരേ വ്യത്യാസം കാണും. ഈ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റോങ്. സോ try to draw cube like this. Always try to draw cube like this. Now what do you have to do? Throw. Ini how to draw the sphere I am going to tell. So, always while drawing the sphere, what you have to do is you have to first find the center, then you have to find the draw the radius. That's only sphere. Sphere means the center കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ സ്പിയറിന്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ദി സെന്റർ ഹിയർ. സി ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. റെക്ടാംഗിളിൽ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കരുത്. ക്യൂബിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം. സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് സെന്റർ. ഇത് റെസ്റ്റിംഗ് സെൻട്രലി എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇൻ ദി സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ഹിയർ this will be the center to center distance, right? 20 mm is your center to center distance. So what I am going to do is I am taking 20 mm here. Take the scale. Now ISO of 20. So this distance means ISO of 20. I am going to take isometric length of 20. So I will take isometric length of 20. Now isometric length of 20. So center to center in isometric projection, center to center distance you have to take isometric line. Now with this as center, draw a circle of radius is equal to what? 20. See, this is isometric of 20. So if you draw a circle means what will happen? E point താഴെ കൂടെ വരുള്ളൂ. 20 mm radius എടുത്ത്. So radius will be equal to 20 mm. So you will get a circle like this. So the radius of circle is actually what? R20. So for isometric projection, center to center distance is isometric scale. Radius will be equal to radius of sphere. Now next I am going to draw the isometric view. Isometric view means similarly the center here, similarly you can start 30 degree. This square you can draw. Only difference is here you are taking true length, right? ഇവിടെ true length എടുത്ത് വരയ്ക്കണം, സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്തു, ഇവിടെ 50 mm മുകളിലോട്ട് എടുത്തു, 50 mm മുകളിലോട്ട് എടുത്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദി എക്സഗൺ, റൈറ്റ്? സോ എക്സഗൺ വരച്ചു, സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ദിസ് വിൽ ബി ഡോട്ടഡ്, this will be dotted, this will be visible, this will be dotted, it's also dotted. So cube varachu. Now what do you have to do? See, find the center കണ്ടുപിടിക്കുക. Now what do you have to do? Here center to center distance will be actual distance. Isometric view means center to center distance will be this same distance. This same distance you have to draw it here, center to center. So center to center distance is true length in isometric view, and the radius is equal to 1.22 times r. So you have to take 1.22 into 20 and you have to draw a circle here. So this radius will be equal to 1.22 r. So keep in mind, while drawing isometric projection of a sphere, center to center distance scale, radius equal to actual radius of sphere. Now while drawing isometric view, center to center distance will be actual length and radius will be equal to 1.22 times the radius of the circle. So 1.22 times. So ഇത് രണ്ട് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടുന്ന് താഴെ കൂടി, സെന്ററിൽ നിന്ന് താഴെ കൂടി എപ്പോഴും പോകുള്ളൂ. Now for better understanding, we will be solving one more question based on sphere. See, draw the isometric view and projection of a sphere of radius 30 mm resting centrally above another sphere of radius 50 mm. So ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ്, ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ സ്പിയർ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ടോപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സർക്കിളാണ് അല്ലേ, 50 mm 30 mm യു വിൽ സി ടു സർക്കിൾ. നോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് യു വിൽ സി ഇവിടെ സെൻറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എവിടെ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഏതാ 50 mm അല്ലേ, 50 mm. സോ ടേക്ക് 25 mm ഡ്രോ സർക്കിൾ. സോറി, 25 mm സർക്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക. സോറി, ഐ ആം ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി. നോ വാട്ട് യു ടു ഡു? ഫ്രം ദിസ് ടേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 25, ഇതും 25 ആണ്. ഇവിടെ നേരെ മുകളിലോട്ട് എത്ര എടുക്കണം? ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് 15 mm, റൈറ്റ്? 15 mm എടുത്ത് ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ. സോ 2 സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഡു ടോപ്പിക്. Now how to draw the isometric projection? First we will be drawing isometric projection. So first we will draw baseline.
baseline varachu. Now this will be the center to center distance, right? Center to center distance is 25. So I have to take the scale of 25. So take 25. 45 degree. This will be ISO 25. So from this point, first we'll be taking ISO 25. So we are drawing an ISO of 25. Now center to center distance will be scale and radius will be equal to actual radius. So take 50 mm, 25 mm radius and draw the circle. So radius will be equal to R25. No change. Now take this center to center distance. From this center up to this distance, it is 25 plus 15, 40 mm, right? So 40 mm. Take 40. Similarly, find ISO of 40. So take ISO of 40. ISO. Now take ISO of 40 here. Now from there, draw a circle of what? Radius equal to 30 mm. So R30. Center to center distance ISO എടുക്കുക. Radius center കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ radius actual radius. അതാണ് isometric projection. Right? Now while drawing isometric view, see isometric view ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം. ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു. Now center to center length true length ആണ് അല്ലേ? Center to center. ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ മുകളിലോട്ട് എന്തെടുത്തു? 25 mm എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ്. ഐസോ എടുക്കണ്ട. സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ്. അവിടുന്ന് റേഡിയസ് എത്ര? റേഡിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.22 ടൈംസ് ആർ. സോ റേഡിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.22 ആർ. ഇത് വലുതാകുമ്പോൾ ഇതും വലുതായി. 1.22 ടൈംസ് റേഡിയസ്. നോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് 40 mm. സ്കെയിൽ എടുക്കണ്ട. സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യൂവിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ബട്ട് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.22 times radius. 1.22 times ഇവിടെ 1.22 times R1, ഇവിടെ 1.22 times R2. R1 is equal to 25, R2 is equal to 15 അല്ലേ? 1.22 അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എടുക്കും. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. സ്പിയറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് ഓൾവേസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സ്കെയിൽ. റേഡിയസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ. Now isometric view means center to center distance will be true length, but radius will be equal to 1.22 times. So if 25 means you have to take 25 into 1.22. Take that length and you have to draw the circle. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 1.5 ഇരട്ടി 2 ഇരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ 1.22 ഇരട്ടി, അതായത് 1.22 കൊണ്ട് റേഡിയസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. Hope you understood this. Now we will see in the lecture 3.